モグライスーツを起動なさるなら、どのモグライスーツを選ばれますか？ I would never want that. Though Gundam has been around in Japan for 40 years, it really wasn't until about 20 years ago that it took off in America. When that happened, were you at all surprised to see this wave of popularity finally reach all around the world? まあ、20年遅れてるとおっしゃいますけど、実はやっぱりアメリカでは20年前まであんまりガンダムを意識してたファンもいなかったし、あんまりガンダムも上映なりなかったんですけど、20年前アメリカにやっとガンダムが渡ってヒットしたことにはこうびっくりされましたでしょうか？知ります。No, not surprised at all. どうしてかというと、ライバルに負けたという意識しかなくて、本当はライバルに勝つ自信があったんですけど、周りの日本人が誰一人としてそういうことを考えてくれなかった。自分の環境が最悪だっていう。In fact, it's because honestly, I always thought Gundam would hit, whether it was in Japan or around the world. So I'd always kind of carry this feeling that I lost to some rival, and instead of winning. And so when it hit in the U.S., I actually felt, see, this is what I've been talking about to like all my critics in Japan. In many of your works, besides Gundam and beyond, you kind of show that war is a very horrific event and it creates a lot of suffering and stuff, but at the same time, war often brings kind of innovation to technology, and technology springs ahead because of research during war effort. Do you ever feel that you try and reconcile those through that complicated idea that even though there's horrible events, there's great innovation happening with your technology? この作品ガンダムに限りなく戦のむごさと戦がどれほど恐ろしいかはよく語りますけど、現実の個人的な意見ですけど、現実の戦とか戦争ではその技術の発展とかいろんな発展研究が行われて発展される面もあると感じてますけど。監督ご自身はどう思われて、やっぱりその面も作品に含めようと思ったことはありますでしょうか？基本的に技術が、平和利用例えばダイナマイトというのは、鉱山の仕事を楽にするために始められた道具が早かったんですけれども、戦争に利用されてしまう。I actually think it's almost the opposite in that I feel that there's more technology that was invented for useful things and in times of peace that were then turned around and used in warfare instead. For a great example that is dynamite. It was first developed to help make mining more efficient, and yet all of a sudden we turn around and they're using it on the battlefield. So I actually think it's the opposite. ですから、戦争というシーンを扱っている物語ですというか、たとえ子供向けのものでもあっても、ハッピーエンドで終わらせるという戦闘シーンが出てますよね。And thus, I feel that even in stories aimed for children, if I were to incorporate some sort of conflict or war in it, that I could not depict a happy ending because that's not what happens in real life. もちろん、巨大ロボットものというジャンルが始まった頃に、この人間人間なる。Day happened, making yesterday Gundam Day, but as Councilman Tellis mentioned during his speech, he is a Gundam fan, so perhaps that had something to do with it. 昨日某人から一眼に聞きました。一眼のガンダム、ほとんど全部見てらっしゃるようで、僕よりもディテールを記憶にありました。僕が忘れているようなことを教えていただいただけです。In fact, I had a chance to chat with him a little bit afterwards, and I came to realize that he's probably seen more Gundam than I have. And not only has he seen it, but he remembers it better than I do too. So I was very impressed. You didn't have a chance. Yeah. A long time ago, Charles Counterattack came out, and it seemingly ended the feud between Char and Homura. Recently, another series seemingly apparently showed their fates to a degree. Do you feel that you should be the only one that should have had a voice in how their feud completely ended?
I'm sorry, we're not going to be able to answer that question. Okay. Since the toilet engineer. いいですか。一応シャアの学習でのお話内では、シャアとアムロの対決がなんか終わったというような感じだったんですけど、もっと最近の作品でもう一度なんかシャアとアムロの運命のお話があるような作品がありましたけど、やっぱりそのシャアとアムロに関しては監督しか手がけないと思われていますか。基本的に、逆襲のシャアで終わらせたつもりなんですけれども、その後、僕の単影にもガンダムも関係しています。で、つまりスポンサーサイド、それから制作者サイド、無心計算をすることでやらせているので、僕には全く関係ないことですから、存じ上げませんし、勝手にやってくれという言い方しています。So, in my mind, I did think that I had ended the story of Char within Char's counterattack, but I haven't actually been involved with Gundam beyond Turn A. So, I kind of just left it in the hands of those who are within the company to make their own decisions on that. So I can't really comment. I'm sorry. さっき一番初めに言った通りです。つまり、ガンダムの制作環境の関係者は必ずしも作品のことをきちんと考えている制作者がいないということです。そして、ビジネスになるなら何度もやってしまうという一つの立場の問題。その人と私と私と僕とは基本的に関係がないということなので、覚悟を決めないと、日本の制作局と基本的に無駄に返しをしたいというふうに思っています。So, I feel that I may have touched on this briefly earlier, but we are, even I am beholden to the sponsors and to the production company, and so I realized long ago that it must be resolved that even though I'm the birth parent of Gundam, that at some point I need to let go, and you can sort of call it like a reflection on the industry, that it is a commercial industry. So there's a certain extent of it as a creator that I don't have any control over, and I'm not even don't have anything to do with. ただ、映画とか映画の世界、アニメの世界、ビジネスで考えているのは当然のことだと思っていますので、ストーリーがあまり絡んでいます。むしろ、こういうことを利用して商売になるならばいいのではないのかなとさえ思えるぐらいの年を取ります。But just so to clarify, it's not like I'm angry about this because honestly, it's a business. Whether it's live action film or whether it's animation, it's a business. And in fact, I've gotten to the age where I've realized, hey, if they can make a buck off of this, what's so wrong with that? So, nice. What message would you like audiences to take away from characters like Guy Gingham from Turn A Gundam, or multiple characters from G Reco who treat war like a game? その G レコのいくつかのキャラクターとか、ターンへの代にその戦争遊び場とか戦場を遊び場と思ってる人たちを見るファンに関してどういうメッセージを伝えようとしていますか Message to the characters or message to the Message fans? to the audience. だからそういうキャラクターを見るファンに関してなんか伝えたいメッセージとかあったりですかその質問に答えるのは実はとても難しいんです。That's a little bit hard for me to answer that. 上手に映画的な性能を持って上手に戦闘シーンを描くことができる映画があったりする。僕自身も嫌いではありませんが、そういうふうに見ます。ですからそういうふうになって見るだけで語られている意味が分かっているんです。戦闘シーンだけが好きという映画もあるわけで、
本当にそういう作品の筋だと思います。 So, in some senses, what I want to say is that, when you watch a movie, and even when I watch a movie, it's not that I don't enjoy a war scene or a battle scene, but I think that a movie that's only filled with battle scenes is really not worthy or significant. ですから、戦闘シーンのゲーム感覚で演出する作品もあっても構わないとも思います。でだからこそです、逆に言うと、いや、本当にもし戦闘シーンを描くならばっていうスタンスも、アニメでも作ってもいいっていうふうに逆に思えて、僕の場合にはガンダムを演出しています。So, I feel that because, there's all sorts of battle scenes, that there's got to be people out there, even in real life, real soldiers and real commanders, that treat war as games. So, to show that in a film or even animation is just a reflection of that reality. You need to show all sides. So, I think that, if I had to depict all sides of war, all kinds of war, that even in anime, I should be able to do that, and that's what I've put into my creative process. つまり、ガンダムのようなアニメーションなんです。それでまして巨大ロボットが出てくるようなものでも、戦争というものを感じることができる作品があるというのは、実言うと戦場をゲームとしてしか描けないような映画がいっぱいあるから、実言うと40年も生き残ってられるということがある。So Gundam as a property, also not just as part of the giant robot genre, but in terms of war, to be able to make someone feel something about depicting a war, I suppose that there might be situations where you can only depict it as a game, and the fact that it's still popular 40 years later means that I must have done it, correctly. ですから、日本でも実言うとも、これは20年以上前からガンダムファンと言われている人たちが言われていることなんですけど、ガンダムで初めて戦争を知ったっていう世代が言われていることに気づきます。So even in Japan, starting about 20 years ago, there are a lot of fans who say that they only learned about war through Gundam. Looking back on all of the series that you worked on, if you had a chance to go back and do something differently, would you? And if so, what would you? で今まで手掛けた作品 does it restrict it to Gundam or not even Gundam? No, like Gundam series. 今まで手掛けたガンダム作品、全作品を振り返って、もしもその当時に戻ってやり直せるなら、何かやり直すことはありますか？そしてもしもありましたら事例をお願いします。僕の場合は逆襲のシャープ、それから単影ガンダム、まだで3本ですので、それらの作品に関して言えば、多少残念だな、作り直したかったなっていうのを最近になって、単影ガンダムに関してはちょっと作り直したいなというのがありますけれども、基本的にそれほど間違ってなかったと記憶しかありませんので、あまり直す気はありません。その逆襲のシャーでも、あのままでも現在でもいいと思います。So in my case, the most recent things I worked on were Char's Counterattack and Turning Gundam, and in the last few years, are there things that I was like, maybe I could have done this better or something, more or less. But what I also realized was that, even though I have had times when I wanted to redo certain things about Turn 8 Gundam or redo it, it didn't come out too bad. So I don't think I would actually go back and do it over. And same thing with Char's Counterattack. I think they're fine the way they are. 単影に関して作り直したいと思ったら、実際気がついたのはすごく最近なんです。で原因はシドミドさんの
単円のデザインが僕が好きなばっかりに、物語の上で上手にいってしまえば、戦闘シーンをやらせるとかっていうことができなかったんじゃないかな。で、物語としてちょっと、なんていうのかな、文芸的なところに行き過ぎてしまって、ガンダムらしさは少しなくなってしまった作品になっていないんじゃないかっていう、そういう反省が作り直していると思いました。In terms of why specifically I brought up turn A, in terms of could I possibly redo something, it's realized that in terms of the design aspect, perhaps I asked too much of the designer for the battle scenes. Maybe that was too much to ask at the time. I feel like everything ended visually came out a little bit more too crafty or artistic rather than Gundam-esque. So I think that aspect I might try to redo, but like I said, I think it's also fine to leave it as it is. Has any? Oh, yes. We'll start over here. Gundam has been around for 40 years and you've made many different installments in the franchise. But you're starting as a creator who always seeks to innovate and explore new ideas. I was wondering what makes Gundam a universe in which we're continuing to be interested to tell the stories. A place where you can tell stories that you can't tell with another franchise or a new concept. 自分の意見では、この40年間のガンダムで、あらゆる作品が生み出されてるんですけど、その監督ご自身はなんか常に発明、常に発展されたいような印象を受けるんですけど、なぜそのまたガンダムの世界に戻って、よりガンダムの世界の中でより新しいお話を作られるんですか？なんかそのガンダムの世界を離れて新しい作品を作りたいと思うことはありますでしょうか？30年ガンダムを作り続けました。そして10年間休みがあって、結局Gのリフォーミストという作品を作りました。っていうのは、僕のいわゆる制作基盤といわれる出資者っていうのを、バンダイというスポンサーしかいなかったからです。そして30年以上同じ種類の作品をやってしまいますと、他のものは作り得ないんじゃないのかなっていう自分のやっぱり能力の限界っていうのに感じましたので、基本的に G のリフォーミストというのではないのかなというのが表現が印象的です。So to be absolutely frank, I made Gundam for 30 years, and then I took a break for 10 years. And now I've come back to work on Reconquista and G. And it's partly because first of all, the ability of my being able to come back to the Gundam world is really due to one thing and one thing only. It is the what's been the rock behind Gundam, which is Bandai. So, but the other reality is I feel like there's a certain limit to my own abilities. And now that I've made so much Gundam for so long, I don't think I have the capacity to explore a new universe or to create a new universe. あと、今翻訳している間に思いついたことなので、ガンダムのスケールの処理しか知ってこなかったので、他の出資者とか、僕に仕事を頼むときっととても制作費がかかる企画しか出てこないんじゃないのかなと思われている節があるんじゃないのかなという気もしました。So there's something I actually just thought of, but I've worked on something that is such a huge scale, like Gundam, that I feel like maybe all the sponsors out there might have a mistaken assumption also that if they were to ask me to do something new, it would be such a huge budget that they would never want to invest in it. 本当にガンダムのスケールしか知らなかったので、僕にとっては映画というのはこのくらいのボリュームのものだと思っている部分があります。そうするとアニメーターの数まで考えてとか、それからアニメーターのキ
キャラクターが描ける人、それから戦艦が描ける人、それからその人型のロボットを描ける人で、アニメからみんな実力なんですよ。でこれを全部統合できるプロダクションっていうのは、おそらく3代しかないんじゃないのかな。3代と抜けたところで、僕が仕事をやる場所がないらしいというようなことがあって、結局、こういう結果になってしまっているのではないかという意味では、そう、とても、なんていうか、不器用な企画者、演出家だったんじゃないかなっていう感じはあります。So, truth be told, I do only work within this large scale world view. And I can only think of projects that, I feel that you have to have a certain volume of work in order to really call it my work. So, and if you think about it, for those of you who don't know the industry, you have separate animators and separate designers for the characters, the humanoid characters. You have separate animators who can draw the battleships and the other mecha. And then you have, and even within mecha, you've got the battleships and then you've got the humanoid robots. They're all separate staff. So I'm thinking to myself, well, if I were to make a non-Gundam project that still has the same kind of themes and the same kind of visuals, Sunrise may be the only company left that I could work at. So if I were to leave Sunrise to work on an entire project, I have nowhere to go. So, unfortunately, I'm that kind of awkward individual. From the very beginning, Gundam has focused on every facet of the war from the perspective of both sides of the conflict. Why was showing all of that so important to you? ガンダムはもう、ファーストガンダムからずっとその敵味方両側からのお話を語りましたけど、なぜその両側を描きたかったんですか？なぜその描くことが大切だと思われたんですか？対立戦争という状況で物語を作ってきたから、そうなってくると、両者という関係性が、単純に善悪ではないから、どうしても両方を描くことになるという、そういった点のことです。それでちょっと言ったかったと思います。So, I wanted to depict war as truthfully as possible and as realistically as possible. And in order to do that, you do unfortunately always have two or more sides. But if you really look at each of those sides, neither one could truly be all enemy and neither one could be all ally. Each side has a little bit of each, or each side sees the other as the other. So that's why I had to put that in the story as well. Otherwise, it wouldn't be realistic. それで、なぜ富野が戦争術というふうに思われているんですけども、違うんです。巨大ロボットを出せ、モビルスーツを出せということで、条件になっているんです。モビルスーツを大量に出すための条件というのは、個人では絶対にできないというのなんです。どうしても国家予算レベルのものがないと、モビルスーツの製造ができない。から自動的に戦場を舞台にせざるを得ないという、それだけのために結局戦場がになってしまったときに、さっきも言いましたけど、リアルに戦場が入ったときに楽しい戦争だと思う。So, the other part that I was trying to think of is that, I am often quoted, or people think that I am a war lover. And that's not true. I don't love war. It's just that I was asked to make a show about giant robots and involving mobile suits. And if you think about making a realistic story with real conditions, real life conditions, you can't just ask a private individual to create mobile suits, especially in the quantity that I had to put in the work. The only type of organization or group that can produce mobile suits in large scale, you have to be some sort of national government or national state, so in order to have the budget. So how do you create a realistic story around that? You end up with war. That's kind of how it ended up that way.
Unfortunately, we only have time for 2 questions. Both I know you didn't ask a question before, correct? Okay, so go ahead. Since the time you've been away and come back to work, the barriers between creator and consumer have thinned, become almost invisible with social media and convention scene only growing. Has that how has that affected all the different opinions and voices kind of reaching you more directly? Has it been positive or negative, and how? この10年間お休みを取られたと言われましたけど、その10年間の間でそのクリエイター側とその消費者の間のギャップがだんだん狭くなって、こういうイベントも増えましたし、ソーシャルメディアとかありますけど、どうやってその監督自身に影響がありますか。例えばもっと自家的にファンの反応を聞き取れることになりますか。それは全くありません。ファンからとかマーケットからのことを意識して、人のファンでしか作品を作っていません。むしろそのガンダムワールドを作ってきたことに限界っていうのは分かりますね。限界値を突破するにはどうしたらいいかということしか考えません。その結果、ゲームのコンテストでは基本的に子供に向けての敵がいるものを作るというところにシフト内を完全にされている。So actually, you speak of this phenomenon. I'm aware of the phenomenon, but I don't really take it into consideration. I try not to even be conscious of whether it's fan reaction or market reaction. What I was paying attention to though is I was realizing I was coming to a stage where we were reaching the limits of the Gundam universe, and for me, the challenge was how do we then transcend that? How do we break through the wall, the ceiling that the Gundam universe seems to have reached? And that's how I came to create Bikongi G. And I wanted to go back and make a story for children that involves giant robots. One last question is someone who hasn't asked you've not asked a question, right? Go ahead. How does it feel that actually we can all carry Gundam in our pocket, whether that's streaming on our phone, the shows, or actually playing the video game on the app? ガンダムっていう作品は今はもう携帯的に消費できることに関してはどう思いますか。例えば小さなフィギュアがあってすぐポケットに入れたり携帯で配信を見たりできることに関してはどう思いますか。そのような現在のビジネスシーンに関しての変化っていうのは当然認めています。認めざるを得ない立場にいるわけです。だからこそ、こういうふうに見られるネットワークが広がれば広がるほど、子供に向けての作品っていうものを作っていかなければいけないというふうに思ってきているという立場を取っているだけで、個人的な感想は一切持てません。つまり我々はこの状況の中でビジネスをさせてもらっているわけですし、でそこで暮らさせてもらっていますので、いい申し立てをしている暇がないという状況だと思っていますので。So, all I can say about the present day conditions is that I do acknowledge the level of accessibility, the increase in accessibility to the product. In fact, I feel like I must acknowledge it because I would be remiss if I didn't. But it also made me realize that it is even more important to continue to produce good children's content. And also, I feel like I'm not in a position to be able to make a personal opinion because I have the luxury of having benefited from such advances in whichever media and the expansion in the media. だから今言うとむしろこういうふうにコミュニケーションのツールがあるならばですね、コモンセンスを広げていくという作品を作ってネットに向けていくというのが一番作り方として大事なことじゃないかと思います。
On the other hand, I also feel like I have to say that with the increase in number of methods of communications and means of communication, that there is a responsibility on the side of us creators to create practical, logical, common sense material to upload. That we have to produce something that is socially responsible and creates more social responsibility. 最後に言う話かもしれません。コモンセンスという意味は、ひょっとしたらポピュリズムに対するアンチかもしれません。 Just if I may add one more thing, perhaps when I say common sense, it could be taken as being on the opposite stance to populism. I think that's all we have time for. So thank you very much for coming. あとじゃあ私がちょっと抜いて写真とか撮りますので。ダメですか? So I'm just gonna remove some of these objects. If someone could grab, and then you can take